Wie gesagt, wir würden jetzt die Diskussionsrunde beginnen. Das schließt Sie alle ein. Ich erlaube mir als Moderator eine Frage an den Anfang zu stellen, die ich zunächst an Frau Wong, dann an Herrn Dragutinovic und dann an Frau Janel richte, weil es aus meiner Sicht an diesem Vormittag bei allen großen thematischen Differenzen doch auch starke Zusammenhänge gegeben hat, und einen davon habe ich so vor Augen, dass ich das gerne an den Anfang stellen würde. I would like to ask one question first to Sonja Wong, and then to colleague Dragutinovic, and then to colleague Jana, concerning post-colonial critique. And you quoted it quite often. Concerning post-colonial critique, people often mix up theory and method. The same is true for orthodoxy, as far as I remember your presentation. Just to clarify it for the moment and for the round we are trying to build up, is it about theory or is it about method? Or is it about a point of view and topics, respectively insights, what you're dealing with? Or is it just historical criticism at its best? I think it's all of the above. It's a method, it's definitely a method, and I think the way we do historical criticism nowadays, we are not focusing on a single method, but rather we are going interdisciplinary. And post-colonial criticism is not all-inclusive. I mean, it really do put a focal point on the imperial cultures of the ancient time. And thus, it runs the risk of neglecting other textual elements. However, since our texts emerged from imperial culture, so I think post-colonial theories are very helpful in understanding the biblical text. Is it historical criticism at its best? Actually, I think it could be better. Yeah, I think we could add other kinds of theories to help us to reconstruct the pictures. And what is the advantage of using post-colonial theories is that these theories are not coming from nowhere. They are actually based on empirical observations. The theories derived by post-colonial critics are actually the observations of English literature produced in colonial setting. And they gather or argue for all these characteristics they found in this text. Ambivalence, showing the both love and hate of the colonizer, because they wanted to, to enjoy their privilege, to be like them. At the same time, they despise their oppressive acts. And mimicry, same thing. I mean, because they wanted to be them. There is a natural tendency of imitating the other. So we have all these theories, and they're not coming from nowhere. I think we should be careful of using post-colonial theories in the sense that ancient imperialism are not exactly the same as modern colonialism. There are differences, and we must take those into consideration. For example, I'm just giving one example. Cultural supremacy is not assumed in ancient colonialism or ancient imperialism. Persians didn't think they're better than Babylonians. They're culturally more superior than Babylonians. They are cohesively more powerful than the Babylonians. Thus, they conquered the land, but they don't regard themselves as culturally superior than the Babylonians. But in our times, in the colonialism of the 19th century and 20th century, cultural supremacy is presumed, and it's also presumed in Roman Empire as well. So we have every empire has its own sort of like idiosyncrasy that we must deal with, and we must modify the theories. Otherwise we would apply the theories uncritically and arrive at wrong conclusions. Vielen Dank. Thank you very much.
for this statement. Herr Dragosinovic, Sie haben vorhin einen sehr vergleichbaren Punkt erwischt in Ihrem Vortrag und deutlich gemacht, brauchen wir eine orthodoxe Exegese? Kann es so etwas geben oder wie verhält sich genau diese Spannung auch zwischen Theorie und Methode? Man könnte auch sagen Applikation bzw. Herangehen und Nutzung der Methode in theoretisch reflektierter Hinsicht. In Deutsch oder Englisch, was Ihnen jetzt sinnvoll und gut zu sein scheint. Wie Sie mögen. Das ist offen. Wir versuchen nur miteinander ins Gespräch zu kommen. Ja, vielen Dank für diese Frage. Ja, ich habe auch Zusammenhänge irgendwie bemerkt. Das ist wichtig. Und ich meine, die orthodoxe Hermeneutik sozusagen als eine orthodoxe Theorie der Auslegung der Schrift hat auch so als Sie müssen sehr nah, ja. Hat auch so als eine kontextuelle Hermeneutik begonnen. Eigentlich war das in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ein Aufruf zu mehr Selbstreflexion, zu mehr Perspektivismus und so weiter. Und von daher kommt auch die orthodoxe Hermeneutik eigentlich, hat ihre Entwicklung von dort begonnen. Natürlich postkolonial ist gerade nicht so gut anwendbar an die Kontexte orthodoxe Kontexte von Westbalkan und so, aber doch ein bisschen, weil zum Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg hatten wir in meist orthodoxen Ländern Westbalkans Kommunismus und eine ganz starke Repression gegenüber Kirche und so. Und ein Grund, warum zum Beispiel sich nicht, also in Ländern, wo Kommunismus eigentlich in der Regierung war, historisch-kritische Methodik sich nicht entwickeln konnte, war, dass man eigentlich nicht noch die Bibel kritisieren durfte, neben allem, was in der Kirche passiert und neben allen Repressionen und so, sagt man doch, sollte man nicht noch sagen, ja, dies und jenes ist fiktiv, das ist vielleicht nicht geschehen, es gibt so viele Lügen in der Bibel und so weiter. Das ging einfach nicht. Und eine gewisse Zeit, das ist 50 Jahre lang zum Beispiel in Serbien, gab es wirklich keine Bibelwissenschaft. Also wirklich keine Bibelwissenschaft. Das beginnt erst nach der Wende langsam im Sinne der Kritik oder dass man einfach die kritischen Theorien anwenden darf, historisch-kritische Fragestellungen macht und so weiter. Das kam erst vor kurzem, muss man sagen, vor etwa 30 Jahren oder so bei uns. Ganz herzlichen Dank. Man könnte an diesem Punkt weitermachen, natürlich mit der Frage, inwieweit postkoloniale Theorie und Debattenlage unter dem Stichwort Balkanismus rezipiert wird und wie es sich vice versa, wie es sich umgekehrt verhält, ob das Stichwort Balkanismus als kulturwissenschaftliches Thema sozusagen auch im Rahmen postkolonialer Debatten rezipiert wird, was ich nicht sehe. Das sage ich als Klammerbemerkung vielleicht für später. Wir haben die Frage, wie verhält es sich mit Theorie und Methode, worum geht es eigentlich, die ich auch gern an Claudia Jane richten möchte. Claudia, wie siehst du es? Worum geht es im Zusammenhang postkolonialer Studien? Reden wir über Theorie, reden wir über Methode? Is it about theory or is it about method, or what is it about? I think the first thing is to speak English now, so that you understand a bit included. Is post-colonial theory, well, I think this theory or this methodology leads to theory, of course, and to new insights. So it is always both. I would say you cannot really disentangle it so much. And it, of course, started with literature studies, and there it started, I think, as a methodology, but which was always inclined or very close connected to theory. So for me, I find it quite difficult to really make this break in between. You cannot really
choose either or. I think the importance for me of post-colonial theory is that it just brings new perspectives, and of course puts the point or puts the finger into the issues of coloniality. I was a bit astonished, I must say, or with something that would be a widening of the post-colonial perspective then would be now to look how the text that you, for instance, exegeted for us in a post-colonial way, how this would be received in your context. Yeah, for me it was kind of how in your nowadays context, you know, it was quite, for me, quite a Western way to read it, but maybe it was not. So how can it be actualized? You made a difference between post-colonial context then and the post-colonial context today in the last decades. But is there not really a bridge? I'm kind of trying to forward your question now. Is that okay for you? Das ist völlig in Ordnung. Wir führen ein Gespräch und ich versuche nur, es etwas zu organisieren. Also eine Frage von Claudia Janel an Frau Wong. Und dann haben wir eine Frage von Andrea Standhartinger, die sich dann anschließen wird. You know, it's really remarkable. I started to incorporate post-colonial theories in historical criticism about 11 years ago. It was quite a long time. It was way before, I'm not sure I should talk about this, but I'm going to go ahead and talk about it. It's way before the umbrella movement in 2014 and the anti-extradition movement in 2019. Have you all heard of what's going on in Hong Kong? So when this happened, it was like the familiar, like I said, the feeling of the uncanniness, the familiar happens in an unfamiliar form. So what I have been studying about Persian Empire, about the subjugation of the Jewish people under Persian hegemony and how they suppressed the people and, silence them and force them to speak in a way, for their own safety, they have to, sort of put a social critique in a very hidden way. So only they can understand, but the regime would not be able to understand. Exactly, we are doing this in Hong Kong right now. And, if I haven't started this 11 years ago, I would think that I'm influenced by my own context and come up with this interpretation. But I started doing this way before what's going on in Hong Kong. And that made me realize that there is a sort of like similarity between the modern, our modern situation or contemporary situation and the Persian Jew Yahudites or Persian Judeans situation. They are also like within a huge empire. They occupy a tiny space, in a relatively meager place with meager resources. And Hong Kong, we have a lot of resources. We are really rich actually, but then at the same time, we are a tiny place subjugated by a huge, internally subjugated by a huge country. I have to be politically correct. We are technically not colonized by another country. We are subjugated internally by, the regime in power. I'm not supposed to talk about this, am I? No, it's fine. It's fine. Thank you very much for the question, Claudia, and for the answer, Sonja. Die nächste Frage bitte, Deutsch oder Englisch, wie es passt. Und so werden wir auch weiter verfahren. Ja. Ganz herzlichen Dank an Sie alle drei für diesen wunderbaren Morgen. Thank you so much for this wonderful papers, but I also want to address a question to Professor Wang. I'm a New Testament scholar, so I'm also concerned with biblical interpretation. And you convinced me with all you said. And in the very end, I was deeply impressed of your conclusion. You can read it as a hidden transcript, as a text of resistance, or as a text that collaborates. So how can I choose between these two readings? How can you choose between the two? The two options you offered. I don't think you have to choose between the two.
I think they could coexist. And let's say we're in the same situation, in the same imperial context, I could understand the text as a hidden transcript. If I have, all these encrypted methods to decode the text. Okay, but then you might understand, the text in another way as an interactive identification because the lack of consciousness to what is going on. So it could be both. We don't have to choose. I think the good thing about post-colonial theories is it gives like a certain leeway to ambiguity, to ambivalence. And even in the same imperial context, we cannot assume all the Yahudites, irrespective of their social location, understand the same text in the same way. Let's say we all read the same text, I suppose we won't interpret it in the same way. Even we came from the same, sociological background. So I think we should assume the same thing, that the same text would have interpreted differently by the people of Yahud. Europa ist ganz offensichtlich keine in sich selbst verwickelte Insel ohne Außenkontakte und das Christentum und die Heiligen Schriften des Christentums sind ein weltweites Phänomen. Wir haben heute Vormittag vorgeführt bekommen, was das ausmacht und haben immer noch Gelegenheit, darüber ins Gespräch zu kommen. Ich ermuntere Sie, Statements abzugeben, Fragen zu stellen. Jetzt ist Gelegenheit. Das gilt auch für die Kolleginnen untereinander. Selbstverständlich können Sie gern auch ohne meine Aufforderung interagieren, was nicht bedeutet, dass ich irgendwen hier im Raum zu irgendetwas zwingen möchte. Es ist ein Angebot und hier wird es angenommen. Bitte schön. Ja, vielen Dank auch von mir für die 3 tollen Vorträge. Ich hätte eine Frage an Sie. Und zwar... Darf ich fragen, wer mit Sie jetzt gemeint ist? Herr Dragutinovic oder Frau Janel oder Frau Wong? Ich kann leider Ihren Namen nicht ganz aussprechen. Entschuldigen Sie. Gut, we concentrate on Herrn Dragutinovic. Und zwar eine Frage. Ich war auch mal in Russland im Rahmen eines Austausches und habe die Orthodoxie dort kennengelernt und wollte quasi fragen, wie Sie ich würde mal sagen, den neuen Imperialismus der russisch-orthodoxen Kirche in Serbien wahrnehmen und wie quasi dadurch auch Tradition vielleicht neu stark gemacht wird oder verändert wird. Das Mikrofon bitte. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Da ist ziemlich viel los. Eigentlich ist jetzt ein Aufleben des Verhältnisses zu Russland ganz stark in Serbien. Und das ist so ein kirchenpolitisches Projekt, würde ich sagen. Natürlich, wenn ich jetzt über die theologische Ausbildung und Bibelwissenschaft in diesem Kontext spreche, das geht nicht unbedingt zusammen. Also eine Sache ist eine kirchenpolitische Ebene, wo man also sich wirklich nahe fühlt und so. Und andere Sache ist, was da theologisch und in der Ausbildung geschieht. Natürlich gibt es jetzt Einflüsse von dort und das ist eher so eine konservative Stoßrichtung in dem Sinne. Aber zum Glück ist Russland auf der Ebene von Bibelwissenschaft auch ganz stark im Dialog mit Westen involviert. Da gibt es viele Kollegen, Neutestamentler zum Beispiel, dass ich weiß, die nach Russland gehen und Vorträge halten und so. Es gibt einen Austausch und das ist gut, weil das ist auch für Serbien gut, weil da
wird sich das auch irgendwie bei uns auswirken. So. Aber kirchenpolitisch ist das ganz stark jetzt im Moment. Die Einladung gilt und geht an Konrad Schmid. Yeah, I have a question for Sonja Wong. I find it very helpful that you are bridging the gap between those who are doing historical criticism and those who are doing post-colonial interpretation by somehow integrating elements of post-colonial theories and methods into biblical criticism. So I think this is really a step forward. My question pertains to your reading of 1 Samuel 8, which I find very conclusive. My question is, why is it that you think it needs to be the Persian Empire that is encrypted here? Could it also be the Babylonian? Could it be the Assyrian? What, in your vision or view, points to the Persian Empire there? Okay, this is a really good question. In a sense, I think the text, because the Jewish people have undergone a series of imperial regimes, Assyrian, and actually before then Egyptian, and Babylonian, Persian, and then the Hellenistic Empire. Because of that, I think there is a compulsive nature of the text that sort of like, the accumulative experience with imperial cultures are embedded in the same text. So there is, we can hardly kind of like differentiate between which layer is Assyrian, which layer is Babylonian. Sometimes we could, and I'm trying my best to do that. Okay, but it's difficult because the text in itself could have several layers, and these layers are not dissimilar to each other. They could be really similar. And why am I dating the text to Persian period? I think it's essential for historical critics to compare our text to the text of the same cultural surroundings. So I emphasize that not only that I will read Assyrian literature, Babylonian literature, the so-called ancient Near Eastern literature, and I also read the Greek author's work, the Greek writer's work, because they stem from approximate the same period of time. And my way of doing is I kind of like put all these ancient Near Eastern literature in a chronological order and all the Greek literature also in a chronological order and try to posit our text. Where would my text or that section of the text belong? Is it closer to the Assyrian literature of the 8th century, or is it closer to the Greek historiography of the 5th century like the text I'm dealing with? And with this sort of comparison, I try to secure a dating that would make better sense. And that's the reason why I choose Persian period, because its similarities to the story, the tales that I mentioned in Herodotus, and also the Constitution of Athens written by Aristotle. So these works are works from the Persian period. And I observe the similar rhetorical features in even ideology in our text. And that's the reason why I dated to Persian text. But I am open up for the possibility that the same text actually include several layers and could include content or tradition stemming from an earlier imperial period. Thank you very much for the moment. We have 2 more contributions. Ja, meine Frage richtet sich an Claudia Janel im Nachgang des sehr anregenden Vortrages für mich. Und zwar war ja die Denkrichtung, wenn ich es richtig verstanden habe, inwiefern transkulturelle, auch historisch globale Aushandlungsprozesse das Biest aus dem Süden oder das Biest im Süden sozusagen produzieren. Das sogenannte magische Schriftverständnis sozusagen. Und ich habe jetzt die Frage wieder zurückgedacht in den Westen, wie diese Aushandlungsprozesse sozusagen jetzt zurückwirken, jetzt oder auch historisch,
und wo Sie Orte sehen, wo die Schöne des Westens, jetzt sozusagen als dichotomes Gegenüber, auch heute Auswirkungen hat. Ich würde jetzt von meinen Fragen, die mich interessieren, vielleicht mal in die Entwicklungszusammenarbeit fragen, wo Sie da Orte sehen oder ob Sie Orte sehen, wo das vermeintlich rationale Schriftverständnis ihr Übriges tut, sein Übriges tut. Vielen Dank. Danke, Frau Kriegel. Ich versuche mein Bestes, aber wenn ich es ganz verstanden habe ich es noch nicht. Also heißt es, wo quasi die westliche Schöne zum anderen auch hinterfragt wird, beziehungsweise sich als Biest entpuppt oder wo sie sich weiterentwickeln kann durch diese... Ja, beziehungsweise das Produkt sozusagen auch ist in Abgrenzung sozusagen. Das Biest kann ja sozusagen nur sein, wenn es die westliche Schöne gibt. Oder eben anders gedacht, weitergedacht als Spirale, das Biest wiederum die Schöne immer wieder produziert. Und ob die Entwicklungszusammenarbeit da Orte bietet, wo das nachzuweisen wäre. Oh, das ist jetzt sehr speziell, gut. Ja, also ich würde da anders vorgehen. Ich würde sagen, eigentlich müsste man raus aus dieser Beast and Schöne, ne? Oder Aufteilung West and the Rest oder wie auch immer. Eigentlich geht es ja gerade in der interkulturellen Theologie um diese Verflechtungen und die permanent sich gegenseitig natürlich markierenden und deutenden Geschichten. Insofern finde ich das sehr schwierig und gerade im Blick auf die Entwicklungszusammenarbeit da habe ich den Eindruck, dass die Narrative da extrem hartnäckig sind, auch die Helfernarrative etc., die wir da haben und es ganz, ganz schwer ist, auch rein ökonomisch andere Narrative aufzubauen. Denn Entwicklungsarbeit funktioniert wunderbar, weil man zeigen kann, oh, die sind da Biester, also die brauchen unsere Hilfe in irgendeiner Form. Nur dann kriegt man auch Geld und andere Narrative aufzubauen. Es wird versucht an verschiedenen Punkten, aber es läuft in der Tat, glaube ich, also einfach, ja, ist sehr, sehr schwer. Ich denke manchmal gerade in der Entwicklungsarbeit, vor 70 Jahren haben die Leute schon gesagt, wie es kommen wird und so ist es gekommen und vor 70 Jahren haben Leute schon gesagt, lasst die Entwicklungsarbeit. Das wäre dann nochmal, aber das ist eine ganz andere und eine ganz grundsätzliche Anfrage, die da nochmal diskutiert werden könnte. Vielen Dank. Next contribution either in English oder in Deutsch. Ja, herzlichen Dank an alle drei Referierenden. Meine Frage richtet sich an Professor Dragutinovic. Im Sinne, mir ist aufgefallen in Ihrem Vortrag, dass Sie immer von der westlichen Bibelauslegung gesprochen haben und von der orthodoxen. Und da hat sich bei mir die Frage sozusagen entwickelt, kann man das überhaupt so sagen, dass es die westliche gibt und die orthodoxe? Sie haben auch gesagt, es gibt viele Schulen, haben Sie natürlich auch nochmal erwähnt in der Orthodoxie. Deshalb kann man überhaupt Hermeneutik, besonders biblische Hermeneutik, konfessionell so in Kasten legen oder nicht? Danke. Danke. Und ruhig schön nah ran. Ja, vielen Dank für die Frage. Also ich habe einfach versucht zu zeigen, dass es eigentlich keine konfessionelle Hermeneutik oder keine konfessionelle Exegese gibt. Dort, wo es eine klare Methodologie der Auslegung der Schrift gibt. Natürlich werden die Orthodoxen sowie, denke ich, auch die Exegetinnen und Exegeten aller Konfessionen eine bestimmte Fragestellungen haben, so spezifische, oder vielleicht werden sie alle Akzente setzen. Aber wenn man heute akademisch und bibelwissenschaftlich arbeitet, dann arbeitet man mit einer Methode, die keine Konfession haben sollte. Das ist eigentlich, das wollte ich zeigen, das ist im Moment nicht so in der Praxis, aber weil es immer noch orthodoxe Hermeneutik ganz separat, also man sie so betrachtet und so, aber in der Zukunft hoffe ich, dass man dann einfach die Bibel zusammen liest und interpretiert, ohne dass man jetzt also groß über die Konfessionen redet. Ja.
Vielen Dank. Eine sehr klare Frage und eine sehr klare Antwort und ein weiterer Beitrag. Ja, Klaus, München. I have a question to all of you. Historical criticism once was born out of a dream, or I could say it more dramatically, out of a longing or a metaphysical desire to find something like an objective meaning of the text. Objective meaning, of course, could only be a historic meaning of the text, and we could get this objective meaning by certain criteria on which we have to discuss. If I, hearing your really inspiring papers, I got the impression, which I had a longer time, now this dream is over because there are no criteria which helps us to find something like whatever it is, objective meaning of the Bible. You can read it in a post-colonial manner. You can use it, not only read it, you can use it in a magical manner, or you can read it in your own tradition of your church. Though, is it right that the dream of historical criticism is now come to its end? Die erste, wunderbar, vielen Dank. Die erste Frage ging an alle drei. The first question was for all of you, and now I would like to do it in a different row. Ich würde also vorschlagen, dass wir genau andersrum verfahren, dass sie zunächst an Frau Janel, dann an Dragutinovic und dann an Frau Wong geht. First Claudia Janel, then the others. Sorry, this is so difficult to answer, so I'm going to answer in German and later I will translate it to you. Das ist eine gute Frage. Ich bin aber gar nicht so sicher, ob das nicht genau, also die Frage, die sich mir stellt, ich glaube, dieser Traum ist vorbei, absolut, aber die Frage, die sich mir stellt, ist das nicht genau im Sinne der Wissenschaft? Dass Wissenschaft immer eigentlich auf dem Weg ist und immer nach mehr Wissen sucht. Also dieses Platon-Geheimnis, wir haben irgendwo die Wahrheit, die objektiv ist und irgendwo ist sie in einer Höhle und wir müssen sie nur ausgräben, die ja von vielen Verschwörungsideologen auch missbraucht wird oder wie auch immer. Das ist ja vorbei. Und ich glaube, es geht immer darum, eigentlich Wissen zu hinterfragen. Das tun wir doch in der Wissenschaft seit hoffentlich schon Jahrhunderten. Insofern denke ich, ist es ganz sicher so, dass sich ein bisschen was ändert, aber auch eine Kontinuität da ist. Und die ganz große Spannung oder der Spagat, den hat Frau Song ja gerade gesagt, es ist das Aushalten der Ambivalenz. Das, glaube ich, ist ein ganz zentraler Punkt. Herr Dragutinovic, bitte. Also ich würde sagen, nein. Also die historische Kritik lebt noch und die muss leben, damit man überhaupt ein Gegenüber von mir oder meiner Kirche und Schrift hat, damit es nicht, also in der orthodoxen Kirche wird Schrift ziemlich stark integriert in verschiedenen Riten, in verschiedenen Kunststücken und so weiter. Und irgendwie verliert die Schrift die Stimme oder die Stimmen, die es hat und die man einfach hören lernen muss. Und nur die historische Kritik hilft uns, denke ich, und das ist auch von einer orthodoxen Perspektive so, weil wir keine historische Kritik hatten. Wir haben keine sozusagen schlechte Erfahrungen mit historischer Kritik gehabt. Wir haben gehört, dass es im Westen das gibt und dass es Leute gibt, die fast Atheisten sind und also die Bibel nur historisch kritisch lesen und so weiter. Aber ich hoffe, wir machen diese Erfahrungen in der Zukunft nicht so gleich, wie das im Westen war. Aber ich würde sagen, dass die historische Kritik also ganz, ganz wichtig ist. Und dass von da sollte man auch in den orthodoxen Kontexten beginnen mit der Auslegung der Schrift. Und dann kann man weiter drauf, also verschiedene Perspektiven und so weiter, dann weiter also bilden und so. Ja. Vielen Dank. Sonja Wong, please. I think, let me just answer your question directly. Absolutely not. It's not that. And it couldn't be that because I'm a historical critic. If historical criticism is dead,
I will lose my value and lose my job. So absolutely not. Okay, my answer to the question is, it's when we say that there is ambiguity in the text, and all signifiers, all words are situated, contextually situated, historical situated, socio-cultural situated, it doesn't mean anything goes. It doesn't mean anything goes. When I say a word, it could be understood differently by different people. But it doesn't mean that word in itself could be understood in like infinity number of ways. Words are signifiers, and in order to communicate, well, I don't speak German, but you speak English, so in order for us to communicate, we have to share some sort of intersubjectivity. Even there is ambiguity within the bound of language, we still have intersubjectivity. So in a sense, I don't think that objectivity is totally lost. We just have to redefine it and give room to ambiguity while we search for an answer. And it doesn't mean that when we search for an answer, there is no answer ahead of us. But the answer will be more complicated than we used to think. Thank you very much indeed. We have a last contribution and afterwards an announcement, and we will end in time. Okay, thank you for all these lovely presentations. I'm not sure if this is a question or more of a comment, but so I noticed we talked a lot about identity here today with the critical postcolonial criticism, and also within the Orthodox Church this identity factor of for example, like you mentioned, the history of all Orthodox churches being ruled by the Ottoman Empire, and especially maybe more for the Oriental Orthodox churches who are still and were basically for a long time under Islamic rule, therefore finding their identity that way. So now the question. So actually, isn't that a paradox then to say it might not affect the biblical exegese? I don't know how to say that in English. If we look at these Orthodox identity churches and their traditions and how they read the Bible with their historical and their post-colonial or post-occupied Islamic background. Maybe a question for both Ms. Wang and Mr. Dragunovic. Sorry for butchering your name. Also wenn ich Sie richtig hier vorne verstanden habe, welchen Einfluss hat die konkrete Situation auf die historische Kritik? Dennoch. Herr Dragutinovic ist zuerst gefragt, wenn ich das richtig verstanden habe. Okay. I'm sorry. Can you just repeat your question again? I tried to grasp. Actually, I wanted to say you guys have a lot in common, because with the post-colonial methods of reading the Bible and doing the exegese, we can contribute a lot to this Orthodox reading and understanding of the Bible, especially in the churches who were and still are under Islamic rule. So therefore, I see a parallel between you two topics, and it goes against the statement of Mr. Dragonovic that the confession doesn't matter. I don't know what's confession in English. Confession of the churches, but I feel like it actually does, especially after hearing your presentation, Mrs. Wang. So does it make sense what I just said, or maybe not? I'm not sure. I think confessional interpretation is important, and to study the history of interpretation is important. It sort of informs us how our predecessors or generation of Christians, how they interpret the text. And I think what post-colonial criticism or theories will bring or contribute to our understanding of
interpretation in itself is that even interpretation in itself are products of a certain context, be it Orthodox context, evangelical context, or even a multi-religious interfaith context. And I think it's important to study how different people with different religious background, ethnic background, or even social background would have come up with a certain interpretation of the text. In that sense, not only the confessional interpretation matters, non-confessional interpretation also matters. I do agree with Ms. Wong. I would say the same, yes. Yes, this is... Klare Frage, klare Antwort. Ich bin beeindruckt von den Beiträgen, die wir heute Vormittag gehört haben. Ich bin beeindruckt von Ihnen allen. Wir haben hier das Privileg, sehr viele Menschen, sehr viele Gesichter zu sehen. Das ist ebenso dicht, wie die Beiträge und die Diskussionen waren. Ich bin beeindruckt davon, dass alles technisch hier so ganz hervorragend funktioniert und gemanagt wird. Es ist, wie wir schon erwähnt haben, für die meisten von uns ziemlich lange her, dass wir so arbeiten konnten, und es ist wirklich ein Privileg.